అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. A very good evening and welcome to one more match of Aditya Medicover Hospital presents Doctors Premier League Season 4 by DSCO Guntur. It's Sri Krishna Strikers taking on team Pass Tillus for the late night match. And team Sri Krishna Strikers have won the toss and have elected to bat first in the contest. And we're all in readiness for the match to begin. It's all in readiness. Dr. Yamini to Dr. Pradeep.
First ball, flicks it off the legs in the air. It will be cut down to just a single by Dr. Mahesh. As we've seen a terrific game, and the Mycon Warriors are back on track on the winning streak to bring an end to the season, to the league stage of the season. Nicely punched it onto the offside towards the deep covers, and both the batters, Dr. Ratan and Dr. Rahul, off the mark with singles. Oh, that's in the air. Oh, that's been put down. That's been put down by the captain. Wasn't anticipating the ball to come towards him, and that's an opportunity let down of a fine batter. Dr. Pradeep Ratan gets away with an opportunity put down by the fielder. There's 3 singles of the first 3 balls in the over. Plays that very carefully and remains a dot ball. His 3 runs coming of the first 4 balls in the very first over of the game. And oh, dancing down the wicket. Hits it in the air. Has got a good stroke, but good work by Dr. Nagesh. Very good stop from the fielder. Saved a couple of runs with a timely gem. 2 runs taken. Yes, end of the first over, 5 runs for no loss team, Sri Krishna strikers. Is Dr. Nagesh, the new bowler for the team, and starts off with a very good delivery. Nicely flicked down to the leg side by Dr. Pradeep to get going. Gets 1 run. Has been awarded the best bowler of the match for the last game for team time. Pass Tillus has been brilliant with the bowling. Has got some crucial wickets at a crucial time. Down the wicket, picked it on the full and smoked it away. Big work for Dr. Mahesh, and he couldn't get there. Ball has gone towards his wrong hand or onto his left side. Or that could have been a good try from the fielder, but that's a lovely shot and brilliant placement from Dr. Rahul. He's ran out without facing a ball in the last game and has been sent up the order to open the innings. Nudged it very well, very sensibly played that towards the fine leg region. Will get a single on Dr. Rahul. His good start to the over. 6 runs coming of the first 3 balls. Worked it out very well onto the offside. Will be another sensible single, and they'll have to settle with 1 run. Lovely shot. Stepping down the wicket and crunched it very well towards the deep covers. Will get 1 more run. Dr. Rahul moves on to 8 runs, 9 runs with that single
to bring Dr. Pradeep back on strike for the final ball in the second over. His last ball to go, 13 runs on the board. Worked it out very well, gets it past that fielder, Dr. Anthony. And will get the single, Dr. Pradeep Ratan, and will keep the strike for the next over. Very good over for the batting team, Sri Krishna Strikers. 9 runs of the second over, 14 for no loss. 25 Times of India Leader in Cardiology ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్, డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్, డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్ సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్, డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. His first ball that went high up in the air, and a fielder wasn't in any position to play, take that catch. Will be a couple of runs for Dr. Pradeep. Lovely shot, nicely punched it towards the deep covers, and would want to come back for the second one, the underarm throw, but Dr. Pradeep wouldn't want to take any risk very early in the innings. Will just settle for 1 run. Dr. Yamini with the second over of his spell. A full toss, hits it very well, and a lovely save. Beautiful save from Dr. Nagesh. It was going very quickly down the ground, but a timely slide to cut down the runs. Very good effort in the field. Hits it very well onto the offside, and good work by the fielder. Will remain just one more single. Oh, down the wicket he goes, but has got the mighty elevation. But there's a fielder settling underneath the ball. One more opportunity let down. Make that 3 opportunities already in just 2.5 overs. Catches can turn the matches around, and good batters doesn't usually give the opportunity, but when they come your way, you have to be ready to grab them. Will be a comfortable single for Dr. Rahul. Both the batters have been put down by the fielders, and that will be 8 runs of the third over, 22 for no loss. Team Sri Krishna Strikers. Three overs, 22 runs for no loss. His new bowler Dr. Prithvi, and that's a good looking shot. Nicely slashed it towards the backward gully region. Will get a single.
Plays it on the up, and that's a lovely shot. Beautiful timing and terrific execution, and that will find its way to the boundary rope. Both the batters are making good use of the opportunities that have been given to them. And the first boundary of the innings for Dr. Pradeep. The score moved on to 27 with 4 balls to go in the 4th over. This time gone for the pull shot towards the mid wicket. Find a mid wicket region, will get a single to bring Dr. Pradeep to bring Dr. Rahul back on strike for the 4th ball in the 4th over. A bit quicker onto the body line, and tried to get himself in position to play that shot, but will remain one more dot. Oh, that's a great hit. That will be finding its way to the boundary rope. That's been smoked away down the ground by Dr. Rahul. The second boundary of the innings. And 10 runs already of the first 5 balls in the over. Nicely played, very sensibly towards the gully. Will get a single and will keep the strike for the next over. 11 runs of the 4th over, 33 for no loss. Team Sri Krishna Strikers. His new bowler, Dr. Mahesh, starts off with a wide delivery down the leg side. This has been magnificent with both the bat and with the ball in the last game for team time Pass Tillus. Nicely played on the up, very sensibly. He stroked it towards the point. Will get a single. Dr. Rahul to bring Dr. Pradeep back on strike. Is Dr. Mahesh with 49 runs and a wicket in the last game. Has been awarded the man of the match in the win against Team Ramchandra Royals. Made a bit of room, placed it in the air, and the hint of term. That's very good anticipation. Good work by the fielder. I have understood that ball would certainly turn to his way because of the slice from the batter, and very good work. Or just try to guide it. The bowler was unsatisfied with that call. Was pretty much asking the batsman could have moved across and have to stay with that wide. This time on the other side, that will be one more wide. Well left, and that's another wide. One more wide. There's 4 balls remaining in the 5th over. Nicely worked it out. Good line from the bowler, Dr. Mahesh. 1 run taken by Dr. Rahul.
Yes, and physio is being sponsored by Dr. Nagasatish from Sri Balaji Holistic Cure. Is the been physio sponsors for all the 4 seasons of Doctors Premier League by DSCO Guntur, and all the physios that are coming in to serve the doctors are doing a very fine job to keeping them fit. Very big thanks to Dr. A very big thanks to Dr. Nagasatish for being the physio sponsor from Sri Balaji Holistic Cure. Well left, that's another wide. There been a flood of wides in this over already, 5 of them. 5 wides in this over. Oh, gets himself in position and save your legs, because the ball has been hit very well. Sets himself up very well for that shot and nicely strokes that for a boundary, Dr. Pradeep. And they're off to a flying start here. 5 overs have completed, 47 on the board for no loss, Team Sri Krishna Strikers. 5 overs, 47 for no loss, Team Sri Krishna Strikers. A final over of the power play, and that's a mighty hit from the big man. That's a clean strike from Dr. Rahul, dancing down the wicket, and bang he goes to bring up 50 runs on the board for the Team Sri Krishna Strikers. What a hit. That's a magnificent strike from the batsman. First ball of the power play, final over, and a big shot to set up the rhythm. But a line and length from the bowler, trying to slash it away, but need to be very careful. If he can get that slash right with the fielders inside the ring, that will race away very quickly. Oh, well left on this occasion. Signal wide by the umpire. Oh, gone for the big swing once again, but the length from the bowler has been very good. On this occasion, wasn't in his reach to play that loft over extra covers or down the wicket. Oh, gets a leading edge. A very good comeback after being taken on for a sixer. That's a brilliant comeback from Dr. Prithvi. 2 to go in the final over of the power play, with 55 runs on the board for the team. Oh, this time he's been targeting that region time and again, and gets one more boundary. Dr. Pradeep Rathan is setting himself up for that shot. It's never an ideal length in the T20 format, because the batsman will be trying to get themselves in position very quickly, especially in the tennis ball game. They'll be trying to set themselves up to play the shots behind the square of the wicket on the leg side. That is where they'll target, and that is where good tennis ball players will play most of their shots. He's bowled a full toss, but
Hasn't given him much of time to play the shot. Will be cut down by the fieldsman, and that will be a single to bring an end to a solid power play. 60 runs have come in the power play for the team Sri Krishna strikers, and that's a terrific one by both the batters. Dr. Rahul on 29 runs, 25 for Dr. Pradeep Ratan. As importantly, they've been given chance, they've been given opportunities by team Time Pass Tillus, and that's what happened. When you give good chances to good batters, they'll get some good runs on the board. 6 overs done, 60 for no loss. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. Alright, we've seen a solid power play. 60 runs have been put up for the opening partnership in 6 overs. His new bowler, Dr. Pradeep, has got 3 wickets in the last game for the team. Will be bowling up against Pradeep. Alright, first ball of the over, and that's very well struck. Good work at the end by Dr. Mahesh. Going for the second run and will get home safely. 2 runs to start of the proceedings for the 7th over for the team Sri Krishna strikers, and this is a very big partnership going forward so far for the team. 62 runs in just 37 balls. Guides it very well towards the gully. Will get a single. Brings Dr. Rahul back on strike. Has been one of the very few flamboyant players in the season. Oh, that's been signalled wide. 1 more run added to the scoreboard. Just away from the guideline on the offside. 1 more run. Nicely played. That's a good looking shot. Just a bit of misfield, a hint of misfield, and the big man will cover the ground very quickly. Dr. Rahul and the runner for Dr. Pradeep covers the ground very quickly. 2 more runs added to the
scoreboard. Well left, and that's another wide. Nicely struck that onto the offside. Will be a single for Dr. Rahul. Moves on to 32 runs. Both the batsmen have made use of the opportunities to a very great extent up until this moment. 28 for Dr. Pradeep Ratan. Oh, missed on a full toss. Just trying to punch it on the offside. It's casually trying to play that away, but will remain a dot ball. That's a brilliant delivery. A very good delivery by the bowler to bring an end to the power play. 8 runs of the 7th over, 68 for no loss. Team Sri Krishna strikers. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు. 68 for no loss at the end of 7 overs. Team Sri Krishna strikers. Our first ball of the over starts off with a wide. Is Dr. Praveen bowling the first over of the game, probably the first over of the series of the tournament as well. Oh, that's a better line. Very good line, and the part-time bowler have got the wicket, have got the breakthrough for the team. And Dr. Ramesh is just trying out a new bowler, and he has delivered it for the side. Crammed him for room, played on the back foot, and gets an inside edge, and that's been taken very well by Dr. Anil. First wicket down, 69 on the board, but good innings from Dr. Rahul. 32 runs of just 24 balls with some great looking shots. 2 boundaries, 1 sixer in the innings. Well played, Dr. Rahul. 69 for 1 at the end of 7.1 overs. His new batter, Dr. Rakesh Zamarapu, and nicely played it down towards the long off. Will get a single to get off the mark with 1 run. Short of the length once again, and
A good thing for the bowler. He's bowled it on the offside, or that could have been punished. Oh, had to come back to the crease. He gets home safely at the end, Dr. Rakesh. Nicely punched it down towards the extra coverts. Will get a single. So far 5 runs have come on the first 5 balls with the wicket for Dr. Praveen. That's another wide. One more wide. 10 wides in the innings already from team Pass Tillus. Nicely leaned forward and played it very well, and good footwork to cut that down to just a single. Will be an end to the over. 7 runs on a wicket of the first over for Dr. Praveen. 75 for the loss of 1 wicket at the end of 8 overs. Team Sri Krishna strikers. ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్. The first ball of the over. Dr. Pradeep to continue the second over of his spell, and will wicket down to just a single by Dr. Nagesh. Yes, we are in the 9th over of the game. 76 on the board for the team Sri Krishna strikers. That's a very big appeal, but the umpire doesn't look convinced. Will remain a dot ball. Oh, that's hit in the air, catches a cry from the bowler, but that lands very safely. And will only be a single for Dr. Pradeep to bring Dr. Rakesh back on strike. That's a very good delivery. Nicely looping it into the block hole of the batter. Will manage to get a single, Dr. Rakesh to bring Dr. Pradeep back on strike. It's nicely struck towards the deep coverts, and that will be another run. As if we look at the leaderboard, leading with the number of runs, Dr. Tulsiram with 140 runs in 4 innings. Dr. Bhargav Sudhir have climbed up the ladder to second place with 120 in 3 innings. Dr. Kundal with 111 in 4 innings. And Dr. Yamni Chandra, who is playing today with 93 runs in 2 innings, being the top 4 run getters of the season. And with that, we come to an end to the 9th over. 80 runs for the loss of 1 wicket. Team Sri Krishna strikers. Asidi Center, Chirala. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత
డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్, డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్, డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్, డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. First ball of the final over before drinks, and that's a good looking shot. The runner interested for the second, and they'll get that. They'll get that very comprehensively at the end. 2 runs taken. Very good capitalization of the overthrow. Is when you get the first run very quickly, you are always putting yourself at the edge of getting the second one very comfortably. That's nicely struck. Down towards the long on fielder, will be picked up by the fielder for just 1 run. Played it on the up in the air. Oh, that has fell short of the fielder, just away from his reach. And they'll come back once again for another couple of runs. 2 more runs to the scoreboard. As that's another uphill, and 1 more wicket goes down. Dr. Praveen, he's doing a terrific job at the moment. Has got 2 caught behinds and getting the batters 1 batter at a time. As Dr. Rakesh Damarapu departs, 1 more wicket for Dr. Praveen. It's almost as if Travis said have come into bowl and have picked up a couple of wickets with his red hot finger. Very good spell so far from Dr. Praveen. A couple of wickets in 1.5 overs. His new batter, oh what a shot! That's been powered with great strength by Dr. Paidi Naidu. What a way to start of the innings, and a shot of the length delivery has been made, a total use, and that's been hit very well. Lovely shot on the offside and over the infield. That's too much width from the bowler to bring an end to the 10th. 10 overs have come to an end. 10 overs completed, 90 runs for the loss of 2 wickets, and time for drinks for the refreshment of the players. And in the meanwhile, we would like to thank our sponsors. Title sponsored by Aditya Medicover Hospitals, a title co-sponsored by, as we've got many co-sponsors for the season. Title co-sponsored by Kim's Chakra Cancer Hospitals, Amravati Children's Hospital, Sai Balaji Med Imaging, Omega Cancer Hospitals, Tulasi Hospitals, Janardani Hospitals, and Shravani Hospital. And we would also like to thank Dr. Nagasatish from Sri Balaji Holistic Cure for being our physio sponsors of the season.
ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. All right, back after the break, and that's a great stop by the captain. Good work by Dr. Ramesh.
The catching covers certainly saved some runs for the team. Very good effort. That should be the intent from the fielding unit. Always ready to take whatever that is coming the way. A full toss, Silvery. That's been hit. Oh, that this time by Dr. Anthony, who is very good with the hand and played a bit of football as well to save the ball from running away. Good work by Dr. Anthony. Is nicely driven, pushing the first one very hard. Can they come back with the second run? They're going for that, and they will get that second very well. Oh, that's an overthrow. That's an overthrow. That's will be one more run. Makes it 3. Very good running. The keeping, the running very good between the wickets. Swings it across. Straight down toward the fielder. And this time they wouldn't want to take the risk. They settles for 1 run to bring Dr. Paidi back on strike for the final ball in the 11th over. Oh, there's an appeal, but is no response from the umpire. Will remain a dot ball, and that will be an end to the over. 11 overs have completed. First ball. And that's brilliant running once again. 2 more runs. And Dr. Pradeep moved on to 41 runs of 31 balls. As we are in the 12th over, Dr. Nag bowling the 12th over of the innings. The second over of his spell. 100 runs on the board. With that, couple of runs for Team Sri Krishna strikers. 100 up on the board for the loss of just 2 wickets. Putting very good score on the board. Currently the projected score at 179. Nicely worked it out behind the wicket. And we'll get 1 more run. Is 101 with that single. This is a brilliant inning so far from Dr. Pradeep. Was put down very early in the innings and he's made that to great capitalization to score 42 runs. Oh, big heave.
He's trying to be on the attacking mode, doing the right thing. Dr. Paidinaidu, anything that was being given a bit width to him, he's trying to throw his hands at the ball. Just like that, just what we're talking, has been hit in the air, and just one bounce over the ropes it goes. If you're offering any width to him, he's just taking the bowlers around the park for boundaries, especially the extra coverage region. Is hitting them very well, hitting them with great power. He's Dr. Paidinaidu. Couldn't get underneath the ball, gets it over the catching covers fielder, Dr. Ramesh. And they'll come back for that second one. This is magnificent. This is simply magnificent running between the wickets. 2 more runs. The last ball to go in the 12th over. Setting himself. Something different from Dr. Paidi. And Dr. Rahul ready for the second. The runner for Dr. Pradeep, and that will be a single to bring an end to the over. Has set himself up for that shot towards the cow corner, but couldn't get the execution right. Plays it down towards the long on player. 1 run to bring an end to the 12th over. 1-0. 8 runs for the loss of 2 wickets. Team Sri Krishna strikers. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. His first ball of the 13th over, a switch hit, and that's a lovely shot. Trying all the shots in the book, Dr. Paidi Naidu. We've seen an innovative shot that is tried in the final ball of the previous over, and this one starts off with a switch hit and gets it out of the middle and a boundary to start the proceedings to the 13th over.
is getting himself in position to play that heave behind the wicket on the leg side will be a wide. One more run added to the scoreboard. That's a lovely shot, great timing, and plays it very away from Dr. Nagesh, but good work, very good stop from the fielder. Cuts it down to a couple of runs, and good running between the wickets once again. Oh, is that an out? Is that a wicket? That's a brilliant take, brilliant gap from the wicket keeper. Lovely catch by Dr. Anil. Have to bend forward away from his body and take it with one hand. That's a brilliant take. This gets a very good edge, and what a grab. Just plugged it out of the air before the ball has landed. Lovely take by Dr. Anil. As Dr. Paidi departs, looked very confident in playing the shots, but gets an edge and he's gone. 3 wickets down, 115 at the end of 12.3 overs. Teams Sri Krishna strikers and Dr. Pradeep have got his first wicket of an important batter at this stage of the innings, and new batter Dr. Mohan Nayak. As you can see it one more in the replay, that's a terrific grab. His new batsman Dr. Mohan Nayak, and that's a dot ball to start of the proceedings. So the new batter is nicely struck that by getting himself in position, and that will find its way to the boundary rope. Lovely shot by Dr. Mohan Nayak, and off the mark with a brilliant boundary. He's ready with the high bat lift for the big shot always, and quickly shuffles across and hits it very well. Square of the wicket to get a boundary, 4 runs. Beautiful looking drive. We'll get that single and we'll keep the strike. For the next over, 13 overs have completed, 1-2-0 for the loss of 3 wickets. Team Sri Krishna strikers.
Alright, new change in the bowling. Dr. Prithvi with his final over of the spell. And a good looking defensive stroke onto the offside to get a single for Dr. Mohan to bring Dr. Pradeep back on strike. 42 runs with the bat of 32 balls. That's a lovely shot by setting himself up. He's been very, very solid in that region. Towards the fine leg, long leg region. He got 3 boundaries there in that region. Dr. Pradeep. That's a brilliant delivery. Well left by Dr. Mohan. Oh, big swing across. Nicely struck that towards the deep mid region. Will get a single. That's another lovely shot. He's been magnificent towards the back of the square on the leg side and gets one more boundary, moves 4 runs closer to the 50-run mark. Anything pitched on the good length region, he is setting himself up for that shot time and again, and once again getting one more crucial boundary, and the team would certainly want him to get a couple of runs more. That could be the quick message sent by the captain. Get those 1 or 2 runs and go for the big hit of the final to get to 55 runs could be the message that was passed on by the captain. Yeah, doing this what was told. Drives it very well towards the offside to get a single. Moves on to 48 runs. And will keep the strike for the next over. 14 overs have completed, 128 runs for the loss of 3 wickets. Team Sri Krishna strikers. 14 overs, 128. This has been a scintillating inning so far from Dr. Pradeep Ratan. 48 of 35. And a terrific score on the cards for Team Sri Krishna strikers. Scoring at 9.1 with 128. If they can continue to score at this rate, they certainly get past the 180 mark, 183, the current projected score at the moment for Team Sri Krishna strikers. Alright, Dr. Nagesh into attack, and that's a big appeal. They're celebrating, but there's no response from the umpire. Is just trying to bait the umpire for a caught behind. Yes, Dr. Nagesh looked very animated. Very sensibly pushed that. Will move forward on to 49 runs. To bring Dr. Mohan back on strike, 7 runs. And if he can get maximum runs, the team would
The team would certainly go for a big score, but he's hit it in the air and that's been taken. Just what Team Sri Krishna strikers wouldn't want at this stage of the innings. Is an important wicket because with just 1 or 6 runs, Dr. Pradeep will be back in the pavilion. And an important wicket, Dr. Mohan goes out for 7 runs. Just what they shouldn't afford, but this is a big thing for them to cut down the runs for Team Pass Tillus with Dr. Mohan back in the dugout. Pass Tillus have to make use of this a little advantage, a little header they've got at this moment of the wicket of Dr. Mohan Nayak and cut down as many runs as possible in the next 5 overs to get themselves a momentum and to take it forward into the second innings. 129 for the loss of 4 wickets at the end of 14.3 overs. It's an important wicket in this over for Dr. Nag, and that will be under the 15th over. 1-9 for the loss of 4 wickets. The 16th over, and that will be a single to bring up 50 runs for Dr. Pradeep. Departs with 50 runs, and they could have saved a run there, but both the bowler and the wicketkeeper colliding have let go of 1 run, and that's a scintillating usage of the advantage that was given to him very early on in the innings to convert that into a moment for the batsman. What a knock by Dr. Pradeep Ratan. Well played. 50 runs scored with the bat. Has been consistent with the ball and with the bat for the team Sri Krishna strikers. 50 of 38 with 4 boundaries. A good played knock from Dr. Pradeep Ratan. And with that 130 on the board, 5 wickets down, and it will be over to the lower middle order batters to take the game forward from here. Dr. Rakesh Kumar is in the middle already, and Dr. Harish joins the party. First ball in this over for Dr. Rakesh, and that will be a single. It's a time for the fielding unit team. A Pass Tillus to get through some overs here very quickly with 2 new batters in the middle. They will have to try and take the advantage of getting through 1 or 2 overs very quickly without going for many runs, because they've already conceded 131 in 15 overs. Is making some field changes for the left-handed batter, and
And Dr. Harish on strike starts off with a dot ball to his innings. Dr. Mahesh has still got 2 overs remaining after this. There's an appeal and the finger goes up. Another one buys the dust, and just what we're talking for team time Pass Tillus. They need to get these wickets and they need to get them very quickly to not leak many runs from here. And one more wicket goes down for the team. 131 for the loss of 6 wickets. Dr. Harish departs without putting up runs on the board at the end of 15.4 overs. Team Sri Krishna strikers 131 for the loss of 6 wickets. Is the captain Dr. Pereya Chaudhary, the new batsman for the team, and good looking shot behind the wicket to get a single to open his account with 1 run. Is one more dot ball to bring an end to the over. 16 overs, 132 for the loss of 6 wickets. Is Dr. Yamni Chandra with the 3rd over of his spell. A lovely shot by Dr. Pereya Chaudhary, and would want to come back with the 2nd run, but we'll just have to settle for 1. That's a very good shot and good work by Dr. Anthony. Cuts it down to just a single. 1 more run taken. Well left. Remains a dot ball. 2 to go in the over. 2 runs of the first 4 in the 17th over. 134 on the board. Works it out very well onto the offside and will be cut down by the fielder. Dr. Anthony will be 1 more run for the team.
It's a lovely shot, cuts it very well, and Dr. Anthony has been very busy in this over. And good work by the fielder. And just with that, 17 overs have come to an end. 136 for the loss of 6 wickets. Team Sri Krishna strikers. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే Alright, great start to the over, and that's a boundary to get going into the 18th. Lovely shot. It's a beautiful looking stroke from the batter, Dr. Rakesh Kumar. First ball, a full toss, picked it on the low and heaves it away onto the onside. Oh, that has been brought in by the batter, Dr. Mahesh Krishna. Nicely played, and will get that single very comfortably at the end. As we are in the 18th over of the first innings, and 5 runs of the first 4 balls. Just tried to drive that away onto the offside. A play on a miss for Dr. Pereya. Last ball to go in the 18th over, 141 on the board. That's very well struck. Down towards the long on, we'll get one more run, and we'll keep the strike for the next over. 6 runs of the 18th over, 142 for the loss of 6 wickets. Last 2 overs remaining in the first innings. ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 Amar Orthopedic Hospital. Alright, 19th over in progress, and good looking stroke by Dr. Pereya to get a single of the first ball in the 19th over. Is at one stage the projected score was at 183, and now at 57.87. They suddenly would have to try to get to that 160 mark to get 17 or more runs in the next 10 deliveries. That could be a very decent total because they've got a good bowling lineup, but be aware, team Pass Tillus have got a good batting lineup as well. Good swing of the bat across the wicket, and would want to come back for the second run. Has to come back. Oh, was he short of the crease? The finger goes up. Is that went straight into the hands of the fielder, and Dr. Pereya have taken off for the second run, and good finish by Dr. Anil. Good pick up of the throw, and finishes that very well. One more wicket goes on for the team. 144 for the loss of 7 wickets at the end of 18.3 overs.
A first ball for the new batter, Dr. Surendra. 1 run off the mark to bring Dr. Rakesh back on strike for the 5th ball in the 19th over. Yes. Right after they've got the wicket of Dr. Mohan in the 15th over. They have been brilliant from then without conceding many boundaries. Down the leg side, and that's another wide. Lovely shot. Oh, that's too much weight on offer for the batters at this stage without the sweeper field. If you offer that much weight to any batter, that will be smoked away. And 150. 150 on the board for the team. Sri Krishna strikers with that great looking shot from Dr. Rakesh Kumar. Nicely played. Onto the onside he goes this time for the final ball in the 19th over. Gets 1 run and will keep the strike for the next over. 19 overs completed, 151 for the loss of 7 wickets. Team Sri Krishna strikers, last over to go in the innings. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు జనరల్ Alright, final over of the innings, and it's being bowled by Dr. Yamini Chandra. 17 runs in the first 3 overs. Slashed it away, into the gap it goes, and big chase for Dr. Anthony, but the ball will... the ball has been stopped by Dr. Anthony. That's a brilliant save. What a terrific save that is. He's pretty sure he must be playing some good football in his college days, Dr. Anthony. He's got some good work, he's got some good moves with the legs, and once again saves the ball. That's terrific work by Dr. Anthony Hu. Four to go in the over. Gets a good contact, but is it the bum ball? The bum ball could be the question. Yes, was it
a bum ball, or has that been played after the connection has been made, would be the question. Alright, that's been signaled as a bum ball, which means that will remain a dot ball, and the batsman will stay in the middle. Dr. Rakesh Kumar. That's an opportunity, and that has been missed. One run taken by the batsman to bring Dr. Surendra on to strike for the final two deliveries in the over. 155. Down the legs, one more wide. One more wide in this over, and 160 would be a very good score for them to defend. Nicely played, worked it very well onto the onside to get a single and to bring Dr. Rakesh back on strike for the final ball. One good hit can get them over the 160 mark, and that's going to be a very good score. Can Rakesh get a big shot? Whether it's a boundary or a sixer, that would be a very good shot, and he gets one, but straight down to the fielder, and that's a very good catch taken by Dr. Prithvi at the long off to bring an end to the innings. Intent was good, has got the connection, but has found the fielder. Dr. Rakesh departs for the final ball of the over, and team Sri Krishna strikers have put up 157 for the loss of 8 wickets at the end of 20 overs, and Dr. Yamni Chandra gets a wicket of the final ball of the innings for his brilliant spell. 4 overs, 23 runs and 1 wicket. 158 will be the target for team Pass Tillus. At one stage it looked like suddenly they would have to chase 175, 180 with Dr. Mohan still in the middle, but with his dismissal, they have fancied the chances of cutting them down to 157. 158 will be the target for them to get one more victory and to get a couple of points more on the table. And we'll be back after a short break to watch the second innings live here from Dr. Sports Academy.
Brilliant take, brilliant gap from the wicket keeper. Is nicely struck that by getting himself in position, and that will find its way. That's another lovely shot. All right, Dr. Nagesh into attack. The team would certainly go for a big score, but he's hit it in the air, and that's been taken. Just what that's an up. All right, great start to the. Good swing of the bat across the wicket. And would want to come back for the second run. Has to come back. Oh, was he short of the crease? The finger goes up. Is that went straight into the hands of the fielder. Lovely shot. Oh, that's too much weight on offer for the batters. Good. A very good shot, and he gets one, but straight down to the fielder. And that's a very good shot, and he gets one, but straight down to the fielder. And that's a very good catch taken by Dr. Prithvi at the long off to bring an end to the innings. Intent was good, has got the connection, but has found the fielder. Dr. Rakesh departs for the final ball of the over. And team Andhra Pradesh loni atipedda cancer hospital ippudu mana Guntur state of the art operation theaters, digital PET CT, radiotherapy machines vanti అత్యాధునిక సదుపాయాలతో BMT క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం.
సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం సామాన్యులకు సంతోషం. అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం సామాన్యులకు సంతోషం. అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన Right, a very good evening and once again welcome back to the second innings of the second match of the day, and Dr. Pradeep Ratan will start at the proceedings with the ball for the team, and it's gonna be the openers Dr. V. Praveen and the captain Dr. Ramesh are the opening batters. And first ball on the way. Oh, nicely driven that straight back at the bowler, and will be a dot ball to start at the proceedings to the second innings. Oh, cleans him up, tried to play it across and gone through the gates. First blow, big blow for Dr. Praveen departs without any runs on the board, and the first wicket is down for the team. Yes, that's a magnificent start by Dr. Pradeep with the ball. A very first wicket of team. An important batter departs without any runs. Dr. Praveen making his way back to the pavilion. 0 for 1 at the end of 2 balls in the first over. This new batter, Dr. Sriram, and that would be another terrific delivery from the bowler, Dr. Pradeep. One more dot. Oh, tried to slash that and gets an edge, and gone is the batter. One more departs. What a start this is from Dr. Pradeep. 2 wickets in just 4 balls. Just 4 balls into the game, and a couple of wickets already down for the team. Time Pass Tillus. And the wicket keeper makes no mistake. Dr. Paidinaidu with a comfortable catch into the hands. 2 down for none at the end of 4 balls in the first over. Dr. Sairam departs.
One more uphill and no response from the umpire on this occasion. Will remain another dot ball. A fiery start from team Sri Krishna Strikers with the ball from Dr. Pradeep. 2 wickets in 5 balls without any runs on the board. Nicely struck straight to and that's gone through the hands. A bit of miscalculation and chasing the ball. Oh, that's thrown over by the fielder, and they'll come back very comfortably for is 3 runs to bring an end to the first over. 3 for 2 at the end of the first over. Team Pass Tillus. వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరు. Is Dr. Mahesh Chaudhary. Nicely defends. That will be a dot ball to start the proceedings to the second over. Dr. Rahul is bowling the second over of the innings. Opens the face and works it very well onto the offside behind the stumps to get a single, and will bring Dr. Ramesh onto strike. Plays on the back foot, defends that onto the onside, will get a single. And off the mark straight away, captain Dr. Ramesh. Nicely played, will get one more run. That's a lovely shot by the captain, Dr. Ramesh. He's played it between the fielders and finds the gap very well to get 4 runs. The first boundary of the innings for the team at Pass Tillus. Oh, that's another. Too quick for the defense, and Dr. Rahul putting up super pace on the ball and gets one more wicket. It's terrific delivery, gone through the gates very quickly. And the third wicket goes down, and they've been put on the back foot straight away. Team Pass Tillus 10 for 3 at the end of 2 overs in the chase for the team Pass Tillus.
It's 2 overs, 10 runs and 3 wickets. And new batter Dr. Anil will get on to the strike for the second ball. 1 run taken by Dr. Mahesh. Nicely defended. As they've suddenly been put on the back foot by team Sri Krishna. Strikers very early in the innings after losing 3 wickets for just 10 runs, and they'll be put on to a state of playing a very, very careful innings here. Remains under the dot ball. Throw designs. Oh, that's not so great anticipation from the fielder. Should always expect the ball to turn when the ball has been sliced by the batter, and that's a boundary for the team. Off the mark with 4 runs, Dr. Anil of the third ball of his innings. Nicely played, crunched it towards the covers. We'll get 1 more run, Dr. Anil. And we'll keep the strike for the next over. 3 overs completed, 16 runs for the loss of 3 wickets. 6 runs of the third over, 16 for 3 at the end of 3 overs, same time Pass Tillus. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు అత్యుత్తమ చికిత్స. Is Dr. Rahul with the second over of his spell, concedes a single on the first ball. His fourth over in progress, 16 runs on the board, 17 with that single for Dr. Anil. Moves on to 6 runs to bring Dr. Mahesh on to strike. 141 required. Defense very well, and they need good partnerships here. They need a good partnership with some good positive acceleration to get the runs, and also without losing any wickets. They need to put up some runs on the board. Team time Pass Tillus to take the game forward in the chase. Nicely bowled and cuts it very well. Will be cut down on this occasion by Dr. Rakesh. Very good work by the fielder. Nicely defends that onto the onside. Will get a single. Straight to the fielder, and good work by the fielder.
Flicked it very well onto the onside, Dr. Mahesh. And will keep the strike for the next over. And 4 runs coming of the 4th over. 4 overs have completed 20 runs for the loss of 3 wickets. Team time Pass Tillus. Required 138 in 96 balls for Team time Pass Tillus to win the match. ఇప్పుడు మీ చెంతనే మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. Nicely played onto the onside. 5th over in progress now for the team. Dr. Mohan Nayak, the new bowler, have been introduced. And a single of the first ball by Dr. Mahesh. Has flicked it very well, very sensibly onto the onside. Will get a single. Has 4 balls, 4 runs in the 5th over so far by Dr. Mohan Nayak. 24 runs on the board. And they're building a good partnership here. Run by run, 14 runs of 16. Oh, that's a lovely shot. Gets himself in position and puts that away handsomely, Dr. Mahesh Chaudhary. That's a terrific shot, just capitalizing on the angle from the bowler. Hits it very well. And that's a shot of full command from the batter, Dr. Mahesh Chaudhary. This time nicely played that, struck that very well onto the offside, and will be cut down by the fielder. Will get a single and will keep the strike for the next over. A very good over, 9 runs coming of the 5th over, 29 for the loss of 3 wickets. 129 required in 90 balls for Team time Pass Tillus to win the match. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. Alright, for the final over of the power play, Dr. Rakesh, the new bowler. First ball starts off with a wide delivery down the leg side. Will be 1 run added to the scoreboard. Dr. Rakesh, the Marabu, is bowling the first over of his spell. Oh, nicely cuts that away.
but will be picked up by the fielder. Will get a single. Dr. Mahesh moves on to 16 runs, playing a very good knock when the wickets have been kept stumbling at the other end. He is holding the ground very firmly and brings Dr. Anil on to strike. 9 runs for the batsman. A defensive stroke remains a dot ball. Oh, short of the length, drifting down onto the leg side. Would have been hit for many runs, but gets away with just wide. 1 more run to the scoreboard for the team. 3 runs for the first 2 balls in the 6th over. A wide on the other side. Is 1 more run to the scoreboard, the 3rd wide of the over already for Dr. Rakesh. Now make that the 4th wide of the over. And the momentum, they've got a very good momentum in getting the first 3 wickets. And with the runs leakage, it would only be making the batters very relaxed in the middle. That's an advantage for the batting team. Worked it very well onto the onside. Will get a comfortable single. Dr. Anil to bring Dr. Mahesh back on strike for the 4th ball in the 6th over. That's another dot ball. Very good bowling, good comeback from Dr. Rakesh. Drives it very well, leans into the drive and miscalculation from the fielder. And I wasn't sure where the ball has gone, and 1 more run have been let go. And 2 runs been taken by the batter. Last ball to go in the over. Oh, that's a cracking shot. Good looking shot. Gets it past the fielder. And that will be a boundary to bring an end to on a very, very positive note for the team. The power play have been completed and 41 runs for the loss of 3 wickets. At the end of 6 overs, lovely cut shot by Dr. Mahesh, playing a very fine knock, moves on to 22 runs of just 18 balls. Is 41 for 3, end of 6 overs. Team Pass Tillus, 117 required in 84 balls.
3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత Alright, start of the proceedings after the power play. A very good recovery by team time. Pass Tillus 41. They've scored at the end of the power play for the loss of 3 wickets. And Dr. N. Rakesh, the new bowler for the side, starts off with the dot ball. S2 is a call and will get home safely. 2 runs taken by Dr. Anil. Yes, moves on to third. Good looking shot once again towards the extra covers, and that's gone through. That's gone through very quickly. That's beautiful timing and great placement. And 47 with that. Lovely shot by Dr. Anil. Is just capitalizing on the width and plays it very well. Gets it past that extra covers fielder and gets a boundary. Made a bit of width to himself and nicely struck that towards the coverts. Will get one more run and they're starting to gain the momentum. Team time Pass Tillus. Driven very well onto the offside. Will get one more run. This time Dr. Mahesh. And this is a very good partnership going forward between both the batters. 39 of 29 balls. Nicely throwed his hands at the ball. That's an opportunity for a run out, but get home safely. And 50 runs on the board for the team time Pass Tillus with that single. And a solid partnership going forward. 40 runs of 30 balls between Dr. Anil and Dr. Mahesh Chaudhary. And that will be an end to the 7th over as well. 7 overs, 50 for 3.
అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్, డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్, డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్, డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన This was ball at the 8th over, and Dr. Mohan to continue. A beautiful looking shot and good work, good stop by the fielder, and hands it over to the fielder, and that will be a couple of runs. Yes, nicely struck that on the full, runs it down towards the third man, will get one more run. A big swing, and that's gone through. That's been signaled wide, which means they get 5 runs, 5 freebies added to the scoreboard for the team. And time Pass Tillus. That's another lovely shot. One more brilliant shot, and the momentum. They've got the momentum, and it's going, swinging very quickly towards the team. Time Pass Tillus at the moment. A very big over on the cards once again. Last ball to go in the 8th over. 14 runs have already come of the first 5 balls. Oh, this time pulls it into the gap, but there are 2 fielders coming around, and Dr. Paidi will cut that down to just a couple of runs. And this is a huge over. 16 runs have come of this 8th over. Yes, 16 runs have come of the 8th over. 66 for the loss of 3 wickets. Team Time Pass Tillus. సేవలందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరు. Yes, 8 overs completed, 66 runs, 92 required in 72 balls.
His first ball of the over just opens the face and runs it down towards the third man. Will get a single. Oh, playing a miss, and they're going for that single. Everything working well for the team at the moment, and that's been signaled a bye by the umpire. A 1 run. Oh, nicely throwed his hands at the ball, straight towards the deep coverts. We'll get one more run, Dr. Anil. This is a fine partnership at the moment for the team. Time Pass Tillus, 59 of 39 balls. And they're going very solid at the moment. They've lost 3 early wickets, but are steadily sailing the ship forward. Beautiful looking stroke. And Dr. Mahesh moves on to 33 runs with that. And 70 runs on the board with 2 balls to go. Defends very well and will get home safely. That's another comfortable single. One more run to the scoreboard for the team. Time Pass Tillus. A play and a miss. And a dot ball to bring it into the over. Very good over by Dr. N. Rakesh Kumar. 5 runs of the 9th over, 71 for the loss of 3 wickets. 87 required in 66 balls for team Time Pass Tillus to win the game. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. A shot of the length and nicely played towards the backward point region.
the backward square leg region, beg your pardon, and that will be a couple of runs more. Very good running between the wickets. As we are in the 10th over of the game, 75 runs on the board for team Time Pass Tillus, and Dr. Pereya Chaudhary, the captain, have considered 4 runs on the first 2 balls in the 10th over. A very good delivery. Oh, looks like that's just away from the guideline on the offside. That's been signalled wide. 1 run added to the scoreboard. A slower delivery from the bowler and a good looking stroke by the batsman. Will get a comfortable single. And last 3 balls to go in the over. 77 on the board. Oh, got that switch hit coming in, and that will be finding its way to the boundary rope. Big chase for the fielders. There's no point because that will be one more boundary for Dr. Mahesh. Lovely switch hit, and there are still deliveries remaining in the 10th over. Last 2 to go. 10 runs have already come on the first 4 balls. #81 on the board. What a terrific improvisation this is from where they've started the innings in the first 2 overs with 3 wickets down. Lovely shot by Dr. Mahesh once again. Gets a single and brings Dr. Anil back on strike for the final ball before drinks. 28 runs for Dr. Anil of 24 balls, nicely complementing Dr. Mahesh. 72 runs for Dr. Mahesh, the partnership between both the batters. Down the leg side it goes, signal wide by the umpire, another run to the scoreboard. And turning out to be another huge over for the batting team, Time Pass Tillus. Punched it very well. Straight down to the long off region. Will get a single and will keep the strike after the drinks break. 10 overs completed, 84 runs for the loss of 3 wickets. Team Time Pass Tillus, a magnificent recovery from where they started the innings to bring the equation down to 74 runs in 60 balls. 10 ఓవర్ల అనంతరం స్కోర్ 84 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి. విజయానికి ఇంకా అవసరం ఉంది 74 పరుగులు. 60 బంతుల్లో టీం టైం పాస్ Tillus.
3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, All right, back after the drinks break. And a good looking defensive stroke, and that's an opportunity. Oh, that throw has come in at the wrong end, and that's a lucky escape. That's a very, very, very sleek escape for the batting team. That could have been an opportunity on both the ends, but somehow they survive, both the batters. That's a lovely shot, capitalizing on the width from the bowler. Very well struck. Would want to come back with a second run, but Dr. Mohan is a very good fielder. They wouldn't want to risk.
72 to get in 58 balls. Required rate pretty much in control with 7.45 at the moment. Gone for the pull shot, but hasn't got the connection that he would have liked. Will get a single on Dr. Mahesh. Moves on to 39 runs with that. As Dr. Anil moves on to 31, brings Dr. Mahesh who's on 39. Works it very well onto the offside on this occasion and will get a single. It's nicely defended. Will get a single and want to come back with the second run, but will settle just for one run at the end. That's a very good delivery by Dr. Pradeep Ratan, and that could have been one more chance, but they survive with just a single, and that will be an end of the 11th over. 11 overs completed, 90 runs for the loss of 3 wickets, 6 runs of the 11th over. 68 required in 54 balls for team time Pass Tillus to win the match. పీడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. His first ball of the over. It starts off with the dot ball. Dr. Rakesh Zamara put the second over of his innings. Gets it very well. Gets it past towards the final leg region. Will get a single. Dr. Mahesh moves on to 42 runs of 33 balls, and what a big partnership. 81 runs of 56 balls between both the batters. Nicely struck by Dr. Anil, and straight towards the deep mid. Will be one more run for the batter, and 3 balls to go. They need to find a way to break down this partnership. Team Sri Krishna strikers, and that would open a bit of opportunity for them to get back into this game. Oh, but too much weight was there on offer, and that's been smoked away by Dr. Mahesh. There's a big vacant region at the extra covers, and that's been hammered away by Dr. Mahesh Chaudhary. Moves on to 46 runs of 34 balls with 5 boundaries in the innings. Just closing on his 50 runs, just 4 runs shy of making it to the 50-run mark for the batsman. Oh, that's an appeal, a very loud appeal from the wicket keeper, but no response from the umpire. Last ball to go in the 12th over.
Trying for that switch hit. Trying for that golf shot there. The batsman will remain a dot ball, and that will bring an end to the over. 6 runs of the 12th over, 96 for the loss of 3 wickets. End of the over, 12 overs, and 96 for the loss of 3 wickets. 62 required in 48 balls. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం. A cracking shot once again, gets it past that extra covers fielder, and Dr. Pradeep Ratan. That's very good work by Dr. Pradeep Ratan. Saved a couple of runs for the team. And 50 runs for Dr. Mahesh. What a brilliant knock. 3 wickets down for just 10 runs on the board, and there he stepped up and played a very fine knock to complete his scored off runs. 50 of 38 balls with 5 boundaries in the innings. A sensational knock to get them back on track. And along with that, 100 runs on the board for the team time Pass Tillus as well. In just 12.3 overs, they've touched the 100 mark and are just 57 runs away from getting the victory in 45 balls. It's 2 is called. Dr. Nagesh ready for the second run, but we'll just have to settle for 1 run. Oh, that's high up in the air and will land very safely. 2 is a call, and they'll come back. That's brilliant running between the wickets. Very good throw from Dr. Mohan, but brilliant running between the wickets.
It's end of the 13th over, 104 for the loss of 4 wickets, 54 runs required in 42 balls. అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 Amar Orthopedic Hospital. Yes, Dr. Anil on 36, 104 for the loss of 4 wickets, 13 overs completed, 54 required in 42 balls. Oh, the first ball of the over, and that's a maximum from Dr. Anil. Moves on to 40s with a magnificent strike, 6 runs of the very first ball, and the equation is down to 48 runs in 41 balls. Nicely played, cuts it very well towards the backward deep point region. Will be a single. Swings it really hard, Dr. Nagesh. And down to the long on fielder will get a comfortable single. His last 2 balls to go in the 14th over. 112 on the board. What a turnaround of the events. Beautiful looking defense. Lovely defense from the batter. Dr. Anil moves on to 43, currently batting on 43 runs of 36 balls. Gets it on the legs, and that will remain a dot ball. Dr. Rakesh with the 3rd over of his spell. Just 2 minutes. As end of the 14th over, 8 runs of the 14th over, 112 for the loss of 4 wickets, 46 required in 36 balls. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది Alright, start of the 15th over, and the first ball nicely cuts it away for a couple of 1 run taken by the batsman. Yes. His 15th over in progress, Dr. N. Rakesh Kumar.
Oh, gets bottom edge, and that will be cut down by the fielder. Stops it with the foot, and would want to come back for the second one, but will just have to settle for one run. It's 44 in 34. 10 runs is a deficit between the runs and the balls. Oh, big swing. Has got a good connection, but very good work by Dr. Rahul on the boundary rope. Collects it very quickly and throw it right back at the bowler. That's a very good delivery. Last ball to go in the over. Oh, played on the up, and oh, looks like he's been blinded by the lights. The fielder looked like he has been blinded by the lights that were coming in straight into his eyes. They send out the 15th over, 118 for the loss of 4 wickets. 40 runs required in 30 balls, and the game can be taken by any team with 5 overs, 40 runs to get, 8 runs to get every over. A couple of good overs is what both the teams would be expecting to fancy their chances of getting this game done and to take 2 points on the table. విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్. 45 runs for Dr. Anil. సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ It's Dr. Rahul into attack. That's up in the air. A very good pace on offer, and they would want to come back for the second, and they're going for that. And will get home safely. 2 runs to start of the proceedings to the 16th over. 38 required in 29 balls now for the team. Time Pass Tillus. Dr. Anil moved on to 47 runs. Oh, gone a mile in the air. Has he got the distance? Fielder there in the back cannot get that. And is it a boundary? Is it a sixer? We'll have to wait for the call of the umpire. Looks like has got a very good elevation. And the third umpire would want to have a look on the TV screen for that. Is high up in the air, into the night sky. It went.
is on a boundary. The ball has just landed inside the boundary rope. 4 runs to bring up a brilliant half century for Dr. Anil. What a fine knock. 2 brilliant knocks in the middle order after the top order has been taken down by team Sri Krishna strikers. 50 for Dr. Mahesh, 51 for Dr. Anil. 4 boundaries in the innings. With 3 boundaries in the innings with 1 sixer. Have played a terrific knock. Well played, Dr. Anil. And the equation is down to 34 runs in 28 balls. First ball for the new batter, Dr. Mahesh, off the mark with the brilliant boundary. He's been in red hot form with the bat throughout the season, and off the mark with a brilliant stroke over the extra covers. 30 required in 27 balls now for the team. Time Pass Tillus. 3 runs is a deficit. Nicely played, flicked it very elegantly. Dr. Mahesh gets a single, 1 run taken by the batsman. Oh, that's a big shot. That will be a huge hit from Dr. Nagesh. It's a lovely way to bring an end to the over. What a mighty strike that is from the batter, and the score moved on to 135 runs, and the required is 23 runs in 24 balls. Alright, 23 to get in 24 balls, and Dr. Rakesh Amarapu. First ball of the over, tried to slash it, a play and a miss.
Oh, that's a big hit in the air and away from the fielder. And the fieldsman, Dr. Rahul, will cut that down to a couple of runs. 2 runs of the second ball in the 17th over. Equation is down under 6 runs every over. Now 5.73 the required runs with 21 to get in 22. Oh, gone for the big swing but hasn't got the timing right. Will be picked up by the square leg fielder. Will get a single, Dr. Mahesh Krishna. That's a clean strike down the ground. It goes for one more boundary, and team Time Pass Tillus is moving forward very quickly towards the target and just 16 runs away. Dr. Nag, what a knock so far. This has been 16 of 9. Oh, tried to slash it once again, playing a miss. Oh, big swing across and make that one more boundary. Looks in a hurry to finish the game. Dr. Nag moves on to 20 runs of just 11 balls and to bring an end to the over. 17 overs, 146 for the loss of 5 wickets, 12 required in 18 balls. సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. Alright, down to final 3 overs and just 12 runs to get for team Time Pass Tillus. This first ball of the over, good looking shot. One run taken by the batter, single to start of the proceedings. 11 to get in 17 balls, and Dr. Pradeep Ratan with 2 wickets in the first 3 overs. Oh, cleans him up. That's a terrific yorker. A footlocker from Dr. Pradeep Ratan to bring an end to the innings of Dr. Nagesh. Just tried to defend it. A very good delivery. A brilliant yorker from the bowler, and the stumps have been rattled by the bowler Dr. Pradeep Ratan. Brings an end to the 6th wicket, 147 at the end of 17.2 overs. Is there a twist in the tail here? 16 balls, 11 runs to get, and Dr. Nag departs with 20 runs of 12 balls with 2 boundaries and 1 big 6.
A beautiful looking punch. Gets off the mark straight away. Dr. Prithvi, the new batter. Off the mark with the single, and 10 runs required in 15 balls brings Dr. Mahesh back on strike. And just looking at the leaderboard, time Pass Tillus at the 4th position. A lovely shot and flicks it very well, but what a brilliant stop. That's a terrific save from the fielder. Could have ran down very quickly to the boundary rope, but nicely done by the fielder at the fine leg. 1 run taken by the batters to bring the new batter Dr. Prithvi back on strike. Played on the onside and will be another comfortable single. Oh, that's a good shot, but in the air, and that's been taken. Oh, they're pulling it back. They are pulling this game back into the courts. The team Sri Krishna Strikers is there, a twist in the tail here. And that's a comfortable catch, a very good catch taken by Dr. Rahul. He's got a good connection, but hits it down towards the fielder. And Dr. Mahesh departs, an important batter with that 150 on the board. 18 overs completed, 7 wickets down, and 8 runs. 8 runs required in 12 balls. It's a good looking shot by Dr. Prithvi, and into the gap it goes, and that will be a boundary, an important boundary for team time Pass Tillus. A couple of wickets have gone down very quickly, but a lovely shot by Dr. Prithvi to bring the game back in the courts of team time Pass Tillus, and just 4 runs required now. Oh, that's another lovely shot once again. Down the ground he goes, but the fielder will collect that. It's a good save from the fielder. Cuts it down to just a single to bring the new batter, Dr. Anthony. Anthony on strike with 3 runs to get. 10 balls to defend. Can they get through? Can they get through these next 4 deliveries to make it 3 and 6? Nicely played, and they're going for that run and will get home safely. Has done the job for the side, Dr. Anthony, by getting that single, and 2 runs now required for team time Pass Tillus. Lovely delivery, a dot ball. Remains 1 more dot. What a game, what a fantastic game of cricket we witnessed between both the sides.
And that's another lovely shot. And works it down towards the long off and not going for that, but just sitting back. That is a game done for Team Time Pass Tillus. 2 runs taken and they seize one more victory. And they've chased this target in 19 overs, 158. Have been chased in 18.5 overs in fact. And they have won this game very comfortably. They've been brilliant at the death in the first innings. Saved many runs in the last 5 overs. And they have chased this total in a very quick time in 18.5 overs. There have been ups and downs in the game, but they made sure that they have held the nerve up until the last run, and they have seized the game for the team. Congratulations, Team Time Pass Tillus, on getting back-to-back victories in the season and getting a couple of points more on the table. And Time Pass Tillus climb up the ladder to second position in Group A. 2 wins of the 3 games they played with .325. They climb up the ladder to position number 2 in Group A, just behind Ramchandra Royals, who are at the first position. And that will be it from the commentary box. We've seen a scintillating a couple of games between 4 good sides, and we hope you all had a very great time. And that will be it from the commentary. And over to Dr. Naveen for the post-match presentation, where the best performers will be felicitated with some good awards. Sir. Yeah. Both the teams, please come for presentation. Sai Rai, boards pattern. Both the teams, please come for presentation. Ramesh sir. Anna sir. Krishna strikers. Pare sir. Krishna strikers. Sir, please come for now. మూడు అనిల్ కో ప్రదీప్ రతన్ బెస్ట్ బౌలర్ ఉంది బెస్ట్ ఓపెనర్ క్యాచ్ ఒకటే అనిల్కే క్యాచ్ ఐదు క్యాచ్ అనిల్ పెట్టాడు అందుకని అది అనిల్ సార్ ఇస్తే అనిల్ సార్ తెప్పించుకోమని చెప్పాను సార్ అనిల్ సార్ 5 క్యాచ్ కావాలంటే అనిల్ సార్ Sir, Sarath sir, please come onto the stage. Awards your turn, sir. Run sir. Okay sir. Nagajan sir, run. Hey, award lo turn. Sir, run sir. Sarath sir, run. Sir, this is your first time your team playing. You played extraordinary, sir, but unfortunately you didn't. Problem is we did in first innings, but our main bowlers did well, but our next next order bowlers didn't do much better. So anyway, it's but this time this all team played well, and okay, that's fine. Congratulations sir, your team played for the first time but played very well. Yeah, Very well. yeah. Sir.
ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ పేరయ్య, చాలా బాగా ఆడారు. అంటే మ్యాచ్ మేము యామిని లేకుండా ఆడతాం అనేది మాకు చాలా డిఫెక్ట్గా కనపడింది. బట్ నేను ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తాను, మా ప్లేయర్స్ 200% కాదు 300% ఇస్తారు. దట్స్ ఎట్ విచ్ ఐ ఎంజాయ్ విత్ దిస్ టీమ్. విన్నింగ్ ఆర్ లూజింగ్ ఇమ్మెటీరియల్, బట్ 300% ఇస్తారు. దానికి నాకే అసలుకి ఓపెనర్ బ్యాటింగ్ వెళ్ళాలంటే నాకే సిగ్గేస్తుంది మా టీముని చూస్తే. ఐ రియలీ లవ్ యూ బాయ్స్ అండ్ ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్ టీమ్ ఫర్ ఎవర్. బికాజ్ ఇంత కమిట్మెంట్తో ఆడే ప్లేయర్స్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇట్స్ టూ మచ్ అంటాను. ఐ కాంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ దిస్. Okay. Coming to the presentation, Fantastic Force, Dr. Mahesh. Sir, Sarath Chandra sir. Sir, వెనక్కి వెళ్ళండి, వెనక్కి వచ్చేయండి. సూపర్ సిక్సెస్ డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు సార్. పోయినసారిలో టీమ్ 2లో అన్ని వాడికే, మీ అమ్మాయి సార్ ఒకటి వచ్చింది. బెస్ట్ ఎకానమీ డాక్టర్ ప్రదీప్ రతన్ సార్. రన్స్ సార్, సార్ ఇంకోటి ఓకే. గుడ్ ఫీల్డింగ్, బెస్ట్ ఫీల్డింగ్ డాక్టర్ యాంటోనీ హూ. సార్ ఇవ్వండి సార్, పేరు సార్, సార్. బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ డాక్టర్ అనిల్. సార్ పేరు సార్. బెస్ట్ బౌలర్ డాక్టర్ ప్రదీప్ రతన్. సార్ రమేష్ సార్ మీరేమో సార్ బెస్ట్ బౌలర్ ఆపోజిట్. మీ నాన్నలాగా ఆడాలంటే నువ్వు పొట్టగిచ్చాలరా, పీడియాట్రిషియన్గా నేను చెప్పేది అదే. ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ డాక్టర్ అనిల్. సార్ ఇవ్వండి సార్, ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. ఇద్దరు మీరు ఒకళ్ళు బుక్ ఉన్నా ఒకళ్ళు ఇది సార్. పేరే సార్ అండి. Congratulations to both Sri Krishna Tigers and Time Pass Tillus. Sir, best wishes sir. You played very well sir. First time you are welcome and you fought very well. Very good competition. For good luck for next season sir. Sri Krishna